Hello everybody, how are you all? This is Pratikshan here today. Starting in the name of the great creator who has created us. Hope that you have been great by the mercy of God. I am also well by the mercy of God. Today I am here in the field. I am working here. Do you know what kind of work am I working here? You can see that I am working here. I am planting nuts because of this is nut season in our locality. Yesterday at noon I came to my house, and coming here I am working here and I am planting nuts. You can see here is my father and here is my mother are working here. We are প্লান্টিং নাটস। বন্ধুরা, বাংলা কিছু বলি যে আমি গতকাল বাড়িতে আসছি শহর থেকে। তো আজকে আসলাম বাবা মার সাথে, তো বাদাম রোপণ করতেছি ক্ষেতের মধ্যে। তো এই সময় আমরা লক্ষ্য করি গ্রামের প্রতিটি গ্রাম বাংলাদেশের প্রায় সবুজে ঢেকে গেছে। তো আমাদেরটাও ভিন্ন রূপ নয় আর কি। তবে এখানে একটু ডিফারেন্ট চিত্র হচ্ছে যে প্রতিটি গ্রামে এখন মানুষ ধানের চাষাবাদ করতেছে। তো প্রতিটি গ্রামে ধানের আবাদ চলতেছে। তো আমাদের এই এলাকা একটু ডিফারেন্ট। ইউ ক্যান সি দ্যাট হেয়ার ইজ ডিফারেন্ট পিকচার দেন উইথ আদার ভিলেজ। তো আজকে দেখাবো আমরা কিভাবে বাদাম রোপণ করি আসলে, যেহেতু সব গ্রামে বাদাম হয় না। তো উই ক্যান সি দ্যাট উই আর ইউজিং ওল্ড মেথড অ্যান্ড উই আর প্লান্টিং নাটস ইন দিস টাইম। প্রতিটি বাদাম আর কি 5 থেকে 7 সেন্টিমিটার অথবা 4 সেন্টিমিটারের মধ্যে রোপণ করতে হয়, এভাবে লাঙ্গল টেনে প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করে। তো আপনাদের যেসব এলাকায় বাদাম হয় না, যারা বাদাম চাষাবাদ করতে আগ্রহী তারা জেনে নিতে পারেন কিভাবে এইসব আবাদ করতে হয় এবং কোন সময় এই আবাদ আসলে শুরু করতে হয়। সো বেসিক্যালি দ্যাটস হোয়াই আই এম মেকিং দিস ভিডিও কন্টেন্ট ফর ইউ. How can we do this, and how can we plant these nuts, and how can we plant these nuts. So friends, you can see there are different type of farming here, like that wheat, corn and others. You can see behind me there are over few houses. There is my house over there, and already I have done my first work. Now I am doing this second work. So friends, how liked my video, tell me in the comments. And I am making video, and I am trying to show you how can we practice English and seeing this natural scenery. So friends, thank you.